Aloha everyone, my name is Anna Page. I'm the Director of Programming at the Hawaii International Film Festival, and I want to welcome you to the 40th Annual Hawaii International Film Festival presented by Halekulani. And today's talk with the Director of Beauty Water, Director Cho Kyung-hoon, who is with us today. So thank you all for joining with us to watch. Before we start, I just want to extend a special mahalo to all of our sponsors for this year's festival, especially our sponsor of our Korean films, KBFD TV, and the Korean Consulate of Honolulu. We are very grateful for their support for our Spotlight on Korea program. I also want to remind everyone this film is nominated for a HIFF Audience Award. So if you would like to vote for your favorite film, please go to HawaiiNewsNow/HIFF to cast your vote for your favorite film in the festival this year. So without further ado, I would like to introduce Director Cho, director of the incredibly animated film Beauty Water. So thank you so much for being with us today, Director Cho. Thank you. Nice to meet you. I want to start by just, asking you a little bit about the background of the film. I know the film is based on a really famous webtoon series in Korea, and that your producer, Jong Byung-jin, became first involved in the project. Can you talk a little bit about how the project was developed into a film from the webcomic? 네, 그냥 답변 바로 할게요. 네, 알겠습니다. 일단 이 작품은 처음에 이제 전병진 프로듀서가 소속되어 있는 이제 SS 애니멘트라는 회사에서 처음에 이제 그 원작자이신 이제 오성대 작가님하고 이제 계약을 진행을 했고요. 웹툰 자체가 이제 옴니버스 이제 시리즈로 이거를 만들다 보니까, 그러니까 구성되어 있다 보니까 저희도 이제 TV 시리즈 같은 형식으로 이제 괴담을 이제 좀 여러 가지 이야기를 이제 풀 수 있는 이제 애니메이션을 이제 처음에 기획을 했었습니다. 근데 이제 이게 이제 그 과정에서 그 성용수라는 에피소드가 중국에서 이제 되게 크게 이제 인기를 이제 얻게 되면서 그러면 우리가 이 성용수라는 에피소드를 가지고 그럼 극장용 애니메이션, 장편 애니메이션을 만들면 좋겠다라는 생각을 갖게 됐고, 그러면서 이제 본격적으로 이제 그 성형수 애니메이션이 이제 기획이 되기 시작을 했었습니다. So the producer Jang Byung-jin is in the same agency called SS Animation, who made a contract with the original content creator, Oh Sung-dae, and that's how he first got involved with the project. And as the original webtoon series, Tale of the Unusual, how it's an anthology, we first created the idea of putting it into an omnibus type of film, and then also thought about doing it into a TV series. And then that's how a train of ideas first started. But in the process, we found out that one of the episodes of the anthology, Beauty Water, became a huge hit in China. And so we sort of moved into the project of pursuing the film turning into a theatrical animation, and that's how we got we moved towards turning it into a theatrical animation feature film. I see. And in the process, how involved was the webtoon artist Oh Sung-dae in the process? And also, I was wondering, does your film differ much from the original comic story? 일단 그 오성대 원작자님은 사실은 저희 영화를 만드는 데 있어서 따로 이제 그런 참여를 하지는 않았습니다. 철저하게 웹툰은 웹툰이고 이제 애니메이션 영화는 영화다라는 이제 관점을 가지고 계셨고요. 그래서 철저하게 저희를 이제 믿고 이런 걸 맡겨주셨고,
다만 이제 진행하는 과정에서 이제 저희가 뭐 시나리오가 나온 이후에 좀 시나리오 정도는 좀 이제 보여드렸고요. 아마 큰 얘기는 없으셨던 것 같아요. 이제 현재는 그렇고요. 그리고 이제 웹툰을 영화로 만드는 과정에서 좀 이제 어려웠던 부분이 웹툰이 생각보다 이제 분량이 그렇게 많지가 않습니다. 많지가 않다 보니까 그리고 이제 웹툰 자체는 되게 이제 사건과 사건이 그냥 빠르게 연결되는 구조로 이제 가다 보니까 웹툰 자체로서는 굉장히 이제 매력이 있는데, 이제 그 안에 들어가 있는 이제 캐릭터의 어떤 이제 정서라고 해야 되나요? 감정들이 되게 좀 이제 건조한 혹은 생략되어 있는 뭐 그런 형태로 이제 구성이 되다 보니까 영화를 만들 때 이제 그런 부분들을 좀 많이 보강을 해야 되겠다라는 생각을 좀 많이 했었고요. 그래서 그 웹툰 자체가 좀 성형수라는 어떻게 보면 이제 물질에 좀 약간 포커스를 뒀다 그러면 저희는 성형수보다도 이제 주인공인 이제 예지라는 캐릭터에 좀 중심을 두고 좀 스토리텔링을 이제 좀 구성을 해왔다라고 생각을 하고 있고요. 이를 통해서 그 예지, 그러니까 이걸 표현하기 위해서 예지가 이제 그러니까 예지를 중심으로 이제 둘러싼 여러 가지 환경들, 예, 그리고 그거에 대한 관계들, 그리고 이거를 통해서 예지가 어쨌든 이제 그 사건을 통해서 느끼는 어떤 예지의 어떤 구체적인 감정들, 희노애락 감정들, 이런 것들을 좀 되게 웹툰과는 조금 다르게 많이 보강을 하고 강조를 하지 않았나 생각하고 있습니다. So the original creator, Oh Song-dae, did not actually participate a lot in the process of the filmmaking. He strictly believed in us and let us move forward with our production. But we did share the screenplay in the midst of the production and the development stage. And he didn't really have much to say about the script, and so it was a pretty easy collaboration with him. And as for the difference between the webtoon series and the film, the thing about webtoon series is that because of its format of moving the storyline very quickly, and not having a lot of character sort of feelings and emotions that a film must sort of have and carry out with the development. And so that's something that I had to add and advance in the script. And in the webtoon series, the beauty water was focused on the liquid itself as a commodity, whereas in the film I tried to focus on the main protagonist Yeji, and I wanted to sort of portray a lot of her feelings and emotions that she went through, and so in order to do that, I focused a lot on her environments and circumstances that she underwent, and human emotions and relations that she has had, and happiness and tragedy that she also went through. And so I really wanted to focus and show a lot of her emotions in the film. Yeah, there's a lot more depth of character, and also you provide through her character development and the backstory of the reasons why she would even use the beauty water in the first place, per se. But it seems like the comic artist really trusted you in the process and was happy with what you came up with. I wanted to follow up on that. This is your first feature animation film. I wanted to find out about the animation in the film is very stunning. So I wanted to find out a little bit about the process of bringing the animation to life and how the computer animation was built.
저희 회사는 그 이제 스튜디오 애니멀이라는 이제 회사고요. 이제 애니메이션을 설립된 지는 이제 한 20년 정도가 된, 좀 그래도 오래된 이제 회사입니다. 저희는 이제 주로 그동안에는 이제 2D 기반의 이제 애니메이션을 제작을 해왔었는데요. 이 성형수는 조금 이제 시작점 자체에서 장르의 특성도 있었고, 뭐 저희가 좀 그때 당시에 주어진 제작 환경도 있었고, 실험적으로 그동안 이제 2D 중심의 어떤 이제 프로젝트가 아니라 3D를 좀 적극적으로 이제 활용한 그런 애니메이션을 한번 만들어 보자 하면서 이제 좀 진행이 됐었고요. 일단, 제가 어쨌든 전체적인 총감독을 진행을 하긴 했지만, 그 성형수를 제작하는 과정에서 각 파트별 이제 그런 되게 훌륭한 그런 이제 감독님들, 파트별 감독님들이 되게 많이 참여를 해주셨었어요. 내부에 있는 감독님도 계시고, 바깥에 있는 이제 그 팀을 가지고 계신 감독님도 계시고, 그래서 저희 스튜디오 애니멀이 중심이 돼서 어떤 외부에 있는 여러 이제 프로덕션들과 같이 이제 협력을 해서 이 작품을 좀 진행을 할 수 있었던 것 같습니다. So the company that I'm with is called Studio Animal Animation, which we've been open for about 20 years. So we're a pretty well-established company as for animation in Korea. And up until recently, we've been focused on producing 2D based animations. But starting with Beauty Water, we wanted to try out using 3D animation technology. And so this project was a huge collaboration with a lot of different amazing directors that have expertise in each part of the animation. And we worked with a lot of different internal producers and directors for each part, and also not only that, but also a lot of great external directors. And so this was a great collaboration with all those professionals. I see. It was a big team that came together for this like unique endeavor because it was the first time. Well, the result was incredibly successful. The animation is stunning, and it is 3D, but it's also very different than most 3D animation that I've seen. So very impressed, very impressed. So I want to talk a little bit about this story. I mean, besides the horror elements, the body horror, the film is also it's very, very critical of our society and culture's obsession with beauty, obviously. But further to that, I wanted to ask if you could talk a little bit about the portrayal of gender roles in the film and how they contribute to the problem of the obsession with beauty, specifically, on the men versus the women in the film and how they treat Yeji in particular. 되게 좀 민감한 이제 얘기인 것 같은데요. 저는 사실 이 영화를 이제 시나리오 단계부터 이제 완성까지 진행을 해오면서 미에 대한 집착을 이렇게 비판을 하거나 사실 이게 그렇게 막 그런 강한 생각을 가지고 이 영화를 만든 것 같지는 않아요. 그런 것 같지는 않고, 다만 이제 우리 인간이 갖고 있는 사람에 대한 미가 과연, 그러니까 사람에 대해서 판단하는 미가 과연 무엇인가, 아름다움이란 무엇인가에 대해서 계속 끊임없이 고민을 하지 않았나, 그런 생각을 좀 하고는 있고요. 뭐냐면 그런 거죠. 아름다움이란 게 내가 아름답다고 아름다운 건 아니라는 거죠. 그러니까 다른 사람이 나를 보고 예쁘다 혹은 못생겼다고 판단을 해야지만 그게 이제 아름다움으로 이제 규정이 되는 거거든요. 그러면 이제 그러면 그 규정은 어떻게 생기는가에 대한 부분들, 과연 예를 들면 오징어가 있으면 오징어가 예쁘냐 못생겼냐 이거를 판단할 수 있는 근거는 없거든요, 사람들이. 근데 사람에 대해서는 유독
굉장히 디테일한 기준을 가지고 이거를 판단을 한단 말이죠. 그리고 그 판단의 증거들이 어떻게 보면 이제 이게 사회적인 인식이 되고, 그리고 어떤 시스템이 되고, 그러면서 어떻게 그 안에 살아가는 그 개인이죠. 개인한테 계속 강요를 하게 되고, 원치 않은 이제 폭력들을 가하게 되고, 그러니까 이런 어떻게 보면 그 지옥도 같은 이제 어떤 상황들, 빠져나갈 수 없는 어떤 상황들, 그런 것들을 좀 조감을 좀 해서, 그게 어떻게 보면 비판으로 보여줄 수는 있는데, 이거를 좀 한번 고민을 해보자, 우리 스스로가. 뭐 이런 의도로 좀 제작, 이제 기획, 그러니까 이제 영화를 만들었다? 그렇게 보시면 될 것 같고요. 그리고 이걸 하는 과정에서 어떤 이제 젠더에 관련된 이슈들, 이런 것들이 되게 온갖 종류의 어떻게 보면 혐오가 등장을 하는 영화다 보니까 접근을 했고, 이 부분들을 조금 그래도 어떤 이제 균형을 좀 맞추는 부분들, 이런 것들을 좀 나름대로 신경을 좀 썼는데, 어떻게 보여준지는 좀 잘 모르겠네요. 아무튼, 신경을 많이 쓰긴 했었습니다. So this is a very sensitive topic, and since the development stage of coming up with the screenplay, I didn't really have a much intention to criticize what our society has about beauty obsession and what we define as beauty. But simply, I wanted to sort of start a conversation about, you know, what an individual has about beauty and how one defines beauty. And I thought that, you know, something beautiful doesn't really mean that that I am beautiful. It has to be what other people perceives as beautiful. So, for example, we can't really have a ground to say a squid is either pretty or ugly. We don't really have a lot of evidence and grounds to define whether a squid is pretty or not. So with the same analogy, either a person defines one as beautiful or not, that standard can originate and can stir a society's system and faults that come from it. And it eventually leads to a lot of circumstances that we cannot just come off with, and we just fall into that trap. And the real intention of producing this film is for everyone to sort of think about and ponder about this issue. But it wasn't my intention to criticize one thought. And this is an extremely sensitive issue, along with talking about different gender roles. And so I tried to really make a balance between having this conversation, which is obviously a very sensitive topic. I mean, in many ways, you know, beauty is in the eye of the beholder, and it's just what one group thinks is beautiful, one group might not. But this is about, I guess, the obsession with beauty as one group of people may see it, so to speak. But yeah, it's really well done. I think it's got a lot of depth and subtlety to the message. I don't think it's you know, overly over the top in that regard. It's also just a wonderful and shocking genre horror film as well. So I just wanted, before we go, we have time for just a couple more questions. I know the film has done very well so far on the film festival circuit, so big congratulations to you for all of the success so far.
I wanted to find out, has the film been released at home in Korea? And if so, what has the response been? 일단 뭐 한국에서 이제 9월 9일 날 이제 첫 개봉을 했고요. 뭐 현재까지 상영을 지금 하고 있는 중이고, 뭐 다른 국가도 마찬가지겠지만 이제 한국도 이제 코로나 어떤 상황이 되게 좀 이제 심각한 상황이고, 게다가 저희가 이제 개봉을 하는 딱 그날 그 시점에 한국에서 이제 코로나가 굉장히 강하게 확산이 되는 또 상황들이 발생을 했습니다. 그러다 보니까 극장 관객 수가 작년 이제 평소 대비 5분의 1로 이제 막 이제 한꺼번에 줄어들고 하는 그런 상황들이 좀 발생을 했는데요. 네, 그럼에도 불구하고 이제 한국 내에서 이제 이제 10만 정도의 이제 관객이 이제 봤고요. 그리고 최근에 이제 VOD 서비스가 되면서 이제 각종 이제 OTT 플랫폼에서 뭐 이제 그 1등부터만 3등 뭐 한 3위권 안에 상위권을 지금 차지를 하고 있는 뭐 그런 상황들이 좀 전개가 되고 있어서 뭐 저는 뭐 개인적으로 이렇게 그 다크하고 이런 영화가 이 정도까지, 그리고 또 애니메이션이 이 정도까지 이제 반응을 만들어내는 거에 대해서 되게 이제 기분이 좋고 감사드리고 그런 마음을 가지고 있습니다. So in Korea, we theatrically released the film on September 9th, and it's still playing in theaters until this day. And as the same as other countries, we're going through a very difficult time due to COVID-19. And on our opening day, the COVID in Korea, the number has increased a lot. And so, unfortunately, the whole entire audience capacity in Korea has decreased significantly to a point of 1/5 of normal audience capacity rate. And so, but despite the COVID-19 pandemic, we garnered about 100,000 audience members, and we also released it digitally, and we're still in the high rank at the digital box office, which is great. And although this is a very dark film, and also it's an animation, but it's been doing really well, and so I'm really glad, very happy about it, and very thankful to the audience members. Oh, wonderful, wonderful. So, building, the last question is, so building on the success so far of Beauty Water, what is next? And do you think that you will turn any of the other comics in the original series into a possible series or film? 저희 이제 애니메이션 스튜디오, 이제 스튜디오 애니멀 같은 경우에는 이전에도, 성형수 이전에도 이제 웹툰을 원작으로 한 여러 가지 작품들, 주로 이제 TV 시리즈나 이제 그런 스페셜 애니메이션 이런 것들을 이제 많이 제작을 해왔고요. 이번에 어쨌든 웹툰을 원작으로 한 첫 극장용 애니메이션을 이제 제작을 한 거고요. 차기로 지금 준비하고 있는 작품들이 저희가 내부적으로 되게 많습니다. 이제 주로 시리즈물이긴 한데요. 이제 웹툰을 원작으로 한 시리즈물을 현재 3개를 좀 준비를 하고 있고, 하나는, 아마 좀 3개, 그러니까 하나로 좀 준비하고 있는 장르는, 좀 그동안에 세계적으로도 좀 되게 희귀한 또 그런 장르가 하나가 지금 준비를 좀 하고 있습니다. 아마 나오게 되면 좀 센세이션은 있지 않을까 기대하고 있습니다. So Studio Animal has been producing a lot of webtoon-based animations, primarily in TV series and special edition animation films. And we're also in preparation of a lot of other features right now. And in particular,
we are preparing for 3 of the webtoon-based projects. And one of them actually is a very, very rare genre in the whole world. And I think once we come out with it, I think a lot of people will be very surprised by it. Oh, that sounds so mysterious. We'll have to stay tuned and follow that in development as it begins to be put together. So thank you so much for being with us today, this morning, your time, and talking a little bit more about the film. We're very grateful to have you today with us. So before we go, I just want to again extend another special mahalo to Director Cho. A big mahalo to you all for watching. And as always, thank you to all our HIFF sponsors, board of directors, and members who help HIFF happen. Thank you all so much, and stay tuned to HIFF.org for some other great talks during the festival. Thank you. Thank you.